Ladies and gentlemen, السلام عليكم ومرحبا بكم في another YouTube video. اليوم ما شاء الله رانا مكملين في السيريز تاعنا اللي هي الويب اكاديمي تاع بورتسويغر، واليوم ما شاء الله غادي نهضروا على SQL injection. إذا ما على بالك شنو هي SQL injection, basically it's a web vulnerability that enables the attacker to interfere with the SQL queries that an application makes to its database. So let's say for example نقولوا انت كديفلوبر خدمت ويب سايت. من المحتمل جدا ان هذا يكون عندك ان authentication system وين ما اليوزرز يجوا عندك بار اكزومبل ويبغوا يديروا اللوجن تاعهم عادي جدا. يكون عندك بار اكزومبل لوجن بورتال فيها تو تكست فيلدز او لا حاجه كيما هكا، واحد اليوزر نيم وواحد الباسورد. في عالم مثالي ياك اليوزرز من غادي يجوا عندك، واحد غادي يدخل اليوزر نيم وغادي يدخل الباسورد. You're gonna do something in the backend غادي نهضروا عليها هذه and you're gonna authenticate them either with a success إذا كان credentials كانوا نيشان أو لا failure إلا credentials ما كانوش نيشان. دوك أنت في الباكند واحدة من الصوالح اللي تقدر تديرها اللي مادام بك ما ديرهاش هي أنك تراني SQL query بدون أي filtering للديتا اللي يعطيها لك اليوزر. جيب تحكم اليوزر نيم، تحكم الباسورد، تجيبهم هنا ودون نقول لك هنا واش هي. تقدر تدير a SQL query, let's say select everything from the users table. For example, this users table where username, excuse my handwriting. username تجيب هذه تحطها هنايا directement like this, a string, and the password, let's just be fast, equals p. You get the idea. المهم this. دوك انت you think everything runs beautifully provided that the users اللي راهم عندك ما همش actual bad people. Okay, so غادي تفيريفي اليوزر نيم، تفيريفي الباسورد، تريتورني اليوزر اللي الكريدنشلز تاعو يماتشيو اليوزر نيم والباسورد. اذا ما كانش كاين يوزر بهذه العفسه تريتورني ايرور ولا not found ولا anything. المهم هذه in a perfect world، ولكن كان توجور هذيك لكن اليوزر تاعك او هنايا الاكتور اللي راه هنايا واش قادر يدير؟ قادر يبروفايد malicious input. For example في بلاصة ما يبروفايدي a normal username, let's say for example John ولا قادر هذا جون يزيده يتبعها بكوت single quote and dash. هادو لو كان يجوا هنايا ياك what you're essentially gonna do, you're gonna just add a dash and then comment out this part. Dash by the way marks a comment, so you would be commenting this and this will not even execute. So essentially what you're going to do, you're going to log in as any user, provided that you know their username. And that's, my friends, this is bad. So that's what we're going to be talking about today. اليوم إن شاء الله غادي نحلوا هذا اللاب واش يقول لك؟ قال لك SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data. كما شفت هنايا vulnerability وين كانت في where clause اللي راهي هنايا، بحيث درنا commenting لهذا البارت. We just nullified it. المهم, so let's read the lab. قال لك this lab contains a SQL injection vulnerability in the product category filter. بمعنى I would expect that the website that's going to be generated for me, يعني that's going to be given for me, عنده categories. Let's say ما على باليش هنايا gifts, tech, category, lots of products. Like when the user selects a category, the application carries out a SQL query like the following. كما شفت, we select every product from the products, for example هنا, where the category is equal gifts and released is equal to 1. هذه released تنطبق على البرودكت، بمعنى I would assume that if released is equal to 0 يعني البرودكت ما راهوش ضمن اللائحة تاع البرودكتس اللي راهم released. English. المهم قال لك to solve this lab, perform a SQL injection attack that causes the application to display one or more unreleased products. So كما العادة إذا كنت باغي تجرب في هذا اللاب غادي نخلي لك اللينك تاعو down below. Go try it out and come back for the solution. Okay, so assuming بلي حاولت في هذا البروبلم ولا راك باغي برك تستمتع بهذه لا فيديو،
مرحبا بك. Either way, we're presented with this website. هذا الويب سايت فيه لائحة على products if you are seeing what I see. وكاين الكاتيجوريز تاعنا، كاين accessories, clothing, shoes, lifestyle, pets. So if we click on one of them غادي يعطونا لائحة على products اللي في هذه الكاتيجوري basically. Yeah. My internet. Sorry. المهم راك تشوف الكاتيجوريز اللي راهم هنايا. If we click on pets, etc. أنا ما غاديش نخدم burp suite to solve this. Instead, what I'm going to be using is just the DevTools and this URL section هنايا. I don't know if it's called the URL section, but you get the idea. So what we're going to do is we're going to see the request that is being sent. Yeah. So for example, if we click on lifestyle, we have this request that is being sent. Okay. Lots of things. We have this request URL, and if we check the payload, we have this query string parameter. معلومة نزيدها لك على ال get requests. For get requests, you're not allowed to pass a body. The parameters that you're going to pass are only going to be included in the URL. So هنا lifestyle, category lifestyle, راهي هنا if you check closely. واذا عاودنا ولينا للبرومبت تاع اللاب هذا ولا الديسكريبشن تاع اللاب واش قال لك to solve the lab perform a SQL injection attack that causes the application to display one or more unreleased products. So what we're going to do, since released is equal to 1, we want to comment this out. ياك بصح ماناش باغيين الكاتيجوري هذه برك. So what we're going to have to do essentially, we're going to have for this condition to be always true. ياك لازم نخلوها توجور تكون true باش نريتورنو كاع products from the products table. Yeah, I know that sounds confusing. Okay, I'm going to explain it in the whiteboard. Okay, so عندنا ال products table. Okay, this is the products table. Products table. فيه شحال من column, فيه شحال من row. كاين بزاف products. Now, وحدين من هذول products راهم released والاخرين ما راهمش released. حنا المطلوب منا ان نريتورنو واحد او اكثر من البرودكتس اللي ما راهمش released. So we're going to have to return one or more of those. وحنا SQL query إذا عاودت وليت هنايا, we select everything from the products where the category is equal to gifts and released is equal to 1. So we don't want the release to be equal to 1. Okay? وانا ملي كنت نسولفي في اللاب هذا, if we keep the category كما هي and we just provide a SQL injection بحيث nullify هذه ولا comment هذه, you're not going to solve the lab. I don't know why, that it's what it is. So what we're going to do is actually return all the products هنا. وهذه العفسة كيفاش نديروها is by providing a query للcategory تاعنا. ياك injection تاعنا وين غادي تكون في الكاتيجوري بحيث غادي provide a lifestyle or something like that, and then what you're going to do, you're going to add a single quote and then add or 1 equals to 1, any condition that is always true, and then you add a dash. So the query that is going to be is essentially executed. غادي يكون عندك هذا الكويري هنايا ومن بعد غادي يكون عندك or 1 اللي هي هذه, the category is equal to lifestyle or 1 and then the rest of the query is commented out, so we don't care about it. Okay, so let's try it out. هنا let's remove this. So instead of lifestyle, what we're going to do, we're going to pass a single quote and then or 1, hold on a second, 1 equals 1, and then dash. Let's add a space here. And if we hit enter, congratulations, you solved the labs. Okay, so إذا عجبك الفيديو ما تنساش like and subscribe, and if you have any questions, feedback, anything else, صندوق التعليقات دائما مفتوح. خليك في أمان الله.